Namaskar, Sistrikalada. What's up, people? So right now I'm on my road trip and I have a weekend. So what you can do on a weekend? How about enjoy city in Gujarat? Let me ask you a question. Are you an adventure lover? Are you a guy or a girl who loves adventure sports? Then Enjoy City is your destination. सिटी खुशियों का नया पता विलेज वालवोड महिसागर रिवर नियर बोरसद आनंद गुजरात आओगे एक बार तो आते रहोगे बार बार Are you guys looking for a place to stay in Valvod while traveling to Enjoy City? How about this one? It's a Jain Dharmshala, and the best part about this place, it's very cheap. It's 200 rupees per room. Can you believe that? I was broken from a young age, talking my soul into the masses, writing my poems for a few that look at me, talk to me, shook to me, feeling me, singing from heartache and the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain. It's so mesmerizing, isn't it? So while enjoying the Enjoy City, I thought to visit this river called Mahisagar. And the best part about this river is that its width, it's 9 kilometers. Can you believe that? So the island you can see over there, yeah, that island. They have 3 islands. આપનું નામ શું છે? ઉદાભાઈ શિવાભાઈ. ઉદાભાઈ શિવાભાઈ. કેટલા ટાઈમથી અહીંયા બોટ ચલાવો છો? 11 વર્ષનો તો થાય. ઓહો હો, એ તમે વાલવોડના જ છો? હા. આ તો મહીસાગરને આ દરિયો પાડ્યો ને એટલે મહિને મળવા જવું જ પડે.
1 મહિને મળવા જાય છે. દરિયાને મળવા છે ખંભાતના? ખંભાતથી દરિયો મહીસાગરને મળવા જાય વેરા ખાડી છે. અચ્છા, કેટલું ઊંડું છે આમ આ મહીસાગર? ઊંડી કેટલી? આ ઓહળો ના પોકે ઓછી કેટલી? આ ઓસ ના પોકે. ઓસ નો પોકે એટલે તમારે કેટલી ઊંડાઈ થઈ? 10 ફૂટ? 10 થી 12 ફૂટ? 7-8 ફૂટ જેવી. 8 ફૂટ. ક્યાં? ઓ આ બાજુમાં શું છે? એ બાજુ તમાકુ છે. હું નોકરી કરું છું. એટલે ખેતર છે? અને આ પેલા સરપંચની આ બોટો સરપંચની છે. અચ્છા, એમની તમાકુ થાય ને ભાષામાં. બરાબર. તે તમાકુ પાકે છે? તમાકુ પાકે છે. આપણે નોકરી કે 4000 રૂપિયા આલો મહિને. અચ્છા. એમને મજૂરો ઉતારો. આ કેટલી પહોળી છે નદી? પેપા બહુ મગતી નદી ઓના કરતો અહીં. કઈ બાજુ? પેલી નદી આવીને બીજી એક પાછી મેન મોટી રહી. અચ્છા, એ કઈ બાજુમાં આવી? એ આ મોહમ્મદપુરા ડબકા નારામાં આવે. એ વધારે મોટી છે? બહુ મોટી છે. અહીંથી મોડી ખાડે જેટલું પેલો નહીં ગેટ છે ને મોડી ખાડે, હા, એટલી મગતી. ઓહો હો. ચોમામાં મજા આવે? બહુ મજા આવે. પાણી બધું ઉડી જાય, પાછું બધું ઉડી જાય. આ ભરાઈ જાય આખું પાણી? બધું ટોચ પેલ બાવરિયાને થળિયામાં પાણી છે. પેલું બાવરી નહીં ઉપર જાય થળિયા ત્યાં સુધી પાણી આવે છે એમ? આખું પાછું ખબર હોય તો આમ ફરતા હોય. હા હા. માતાજીની વિધિ કરીને પછી બે હવાનું ચલાવાય. 2 શિફર આલવા પડે, પછી હવાશેરની ઉખડી આપવી પડે, 1 શીહો દારૂ આપવો પડે, હવાશેર દારૂ ચડાવ? દારૂ ચડાવવો પડે. પીવાનો નહીં પણ ચડાવવાનો. ચડાવવાનો. પછી બોટ છોડવાની. અને કોઈ બૈરું ને એવું ના બેહાયું હોય ને તો એને નહીં બેહાડવાનું, નહીં તો પાછી વળી જાય ધારે. ભાઠામાં કોમે ગયા હોય ને તો એને નવડાવી નાખવાની પહેલાં. રિસ્કા ચાલીને સારી નવડાવી કાઢીએ ને એટલે પછી બેહાડી દેવાની. નહીં કે આ રથ માતાનો પાછો વળી જાય, ના જવા દે પણ. રાઈટ. જવા દઈએ ને તો બુડી જાય. હા હા.